Elia ti lo dijo, ti lo ha dicamasto una vez, pero no con palabras. Ysoes exactamente lo que te estimatando, porque mientras tú piensas que todo va bien o que quizás ella está alejando, la realidad es que está haciendo exactamente lo contrario. Está intentando acercarse, está pidiendo más intimidad contigo y tú en te has enterado. Hoy te voy a mostrar desde mi perspectiva como mujer las tres señales más claras que una mujer lanza cuando quiere que la conexión entre ustedes sea más profunda, más real, más íntima. Y la tercera señal es tan contraintuitiva que la mayoría de los hombres la confunden con desinteres. Eso es un error que puede costarte la relación entera. Antes de que pienses que esto es otro video genérico con consejos sacados de una revista de los años 90, déjame contarte algo. Un estudio publicado en el Journal of Social and Personal Relationships reveló que el 74% de las rupturas sentimentales no ocurren por infidelidad, no ocurren por peleas constantes, y tampoco ocurren por incompatibilidad. Ocurren por algo mucho más silencioso, la desconexión emocional progresiva. Es decir, uno de los dos quería más cercanía, más intimidad y el otro simplemente no supo oírlo. Y aquí viene lo que realmente me motivó a hacer este video. Como mujer te puedo confirmar algo que probablemente suspectas, pero no te atreves a aceptar del todo. Nosotros casi nunca pedimos intimidad de forma directa. No legamos y decimos, hoy, necesito que seas más cercano conmigo emocionalmente. No funciona así. Oyala fuera tan simple. En cambio, lo que hacemos es enviar señales. Señales que para nosotros son clarísimas, casi obvias, pero que para muchos hombres pasan completamente desapercibidas. Y no es que son tontos, es que nadie les enseñó a leer ese lenguaje. Hoy eso cambia porque lo que voy a compartir contigo no son teorías ni suposiciones, son patrones reales que he observado, que la psicología respalda, y que yo misma he vivido. Y te voy a dar las claves para que la próxima vez que elegga alguna de estas tres cosas, tú sepas exactamente qué está pasando y qué hacer al respecto. Pero necesito que te cuides hasta el final porque la tercera señal, la más importante de todas, es también la más confusa. Es la que genera más malentendidos y si la interpretas mal, puedes terminar alejándola justo cuando ella más te necesita cerca. Así que quédate. Ella empieza a compartir sus vulnerabilidades contigo. Vamos a empezar con algo que parece obvio, pero que tiene mucha más profundidad de lo que crees. Cuando una mujer empieza a mostrar sus lados vulnerables, eso no es casualidad. No es que de pronto se volvió emocional o dramática. Es una invitación directa a un nivel de intimidad mayor. Te pongo un ejemplo concreto para que entiendas bien lo que quiero decir. Imagina que llevas saliendo con alguien unas semanas o incluso unos meses. Todo ha ido bien. Las conversaciones fluyen y rein juntos. Se atrachen. Pero de repente una noche ella te cuenta algo que nunca le ha dicho a nadie. Quizás algo de su infancia que la marcó. Quizás una inseguridad que tiene con su cuerpo. Quizás un miedo que la paraliza. Pero que nunca muestra en público y te lo dice con esa voz un poco más baja. Mirando de los ojos o quizás evitando tu mirada con las manos un poco inquietas. Esto que acabo de describir no es un momento cualquiera. Según la doctora Burnett Brown, investigadora de la Universidad de Houston y una de las mayores expertas en vulnerabilidad, el acto de compartir nuestras partes más frágiles con otra persona es la forma más pura de buscar conexión emocional. No es debilidad, es un acto de valencia enorme. Y cuando una mujer lo hace contigo, te está diciendo sin palabras, confío en ti lo suficiente como para mostrarme sin armadura. Quiero que me conozcas de verdad. Ahora, aquí viene el problema. Y esto es lo que muchos hombres arruinan sin darse cuenta.
Cuando ella te muestra esa vulnerabilidad, la reacción natural de muchos es intentar solucionar el problema. No te preocupes, eso no es para tanto. Ya verás que todo se arregla. No deberías sentirte así. Error monumental, porque ella no te está pidiendo que seas su terapeuta ni su ingeniero emocional. Te está pidiendo que estés ahí, que la escuches, que la sostengas con tu presencia. La doctora Sue Johnson, creadora de la terapia focalizada en las emociones, lo explica perfectamente cuando dice que lo que las personas buscan en sus relaciones más íntimas no son respuestas, sino resonancia emocional. Y es Decker. Ella quiere sentir que lo que siente importa, que tú lo recibes, que no lo juzgas. Un dato que me pareció bastante revelador, una investigación del Instituto Gottman, que ha estudiado a más de 3,000 parejas durante más de 40 años, encontró que las parejas que responden positivamente a estos momentos de vulnerabilidad tienen una tasa de éxito en su relación 6 veces mayor que las que los ignoran o minimizan. 6 veces. Eso no es un número menor. Entonces, ella ha empezado a abrirse contigo de esta forma, te está mostrando heridas que normalmente esconden del mundo. Eso no es una carga, es un regalo. Es la señal más clara de que quiere que la relación pase a un nivel de intimidad mucho más significativo. Y lo que tú hagas en ese momento define el futuro de lo que están construyendo juntos. Pero esta primera señal con toda su importancia palatis frente a lo que viene, porque la segunda señal es aún más reveladora y tiene un componente físico que la mayoría interpreta de forma completamente superficial. El contacto físico sutil y intencionalmente. Cuando hablo de contacto físico, no me refiero a lo que probablemente estás pensando. Quítate esa idea de la cabeza por un momento. Lo que voy a explicar es mucho más sutil y francamente mucho más poderoso. Hay una diferencia abismal entre el contacto físico casual y el contacto físico intentional. El casual es ese toque accidental, ese choque de hombres al caminar, ese roce de manos al pasar algo. No significa nada particular, pero el contacto intentional es otra historia completamente distinta. Es cuando ella te toca el brazo mientras te habla y deja su mano ahí un segundo más de lo necesario. Es cuando al caminar juntos ella se acerca un poco más de lo que la distancia social requiere. Es cuando te arregla el cuello de la camisa o te cuida una pestaña de la mejilla o te resuplito, pon la mano en la espalda cuando pasan entre una multitud. Estos microtoques no son accidents, son mensajes codificados y la ciencia lo confirma de una manera bastante contundente. Un estudio publicado en la revista Biological Psychology demostró que el contacto físico intentional entre dos personas que se atraen mutuamente libera oxitocina, conocida como la hormona del vínculo. Pero lo interesante es que este estudio también reveló que las mujeres tienen una mayor sensibilidad a la oxitocina que los hombres, lo que significa que cuando una mujer busca activamente el contacto físico, está respondiendo a una necesidad biológica de conexión que va mucho más allá de lo superficial. Te cuento algo que me pasó a mí y que ilustra perfectamente este punto. Yo tenía una amiga que estaba saliendo con un chico que ella consideraba maravilloso. Me decía constantemente que no sabía si él sentía lo mismo. Un día estábamos los dos tomando café y me dijo, y es que no sé, si le gustó de verdad. Le pregunté cómo se comportaba ella cuando estaba con él. Empezó a describir su comportamiento y sin darse cuenta me dijo, pues siempre le toco el brazo cuando me cuenta algo gracioso, y cuando vimos una película, me recargo en su hombro y a veces le acomodo el pelo porque lo trae todo desordenado. Yo la miro y le digo, amiga, tú lo estás gritando que quieres más cercanía. El te corresponde, ese quedo pensando y me dijo, no sé, él es medio despistado.
YSO, señores, es exactamente el problema. El antropólogo Edward Hall, quien creó el concepto de proxémica, que es el estudio de las distancias personales, identificó que los seres humanos tenemos cuatro zonas de distancia: la pública, la social, la personal y la íntima. La zona íntima va de 0 a 45 sentidos. Cuando una mujer consistentemente invade esa zona contigo, cuando busca estar en esos 45 centímetros de proximidad, está eliminando barreras físicas porque quiere eliminar barreras emocionales. Los dos procesos están conectados. Ahora hay un matiz crucial que necesitas entender. El contacto físico intencional, que indica deseo de mayor intimidad, no siempre es seductor o romántico en la forma tradicional. A veces es protector. Ella te agarra del brazo cuando cruzan la calle. A veces es juguetón. Te da un empujoncito cuando dices algo tonto. A veces es reconfortante. Te pone la mano en la rodilla cuando estás estresado. Todas estas variaciones apuntan al mismo lugar. Ella quiere reducir la distancia entre ustedes. Quiere que el espacio que los separa sea cada vez más pequeño, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y aquí un consejo directo. Si ella está haciendo esto y tú no respondes, si tú te quedas rígido como un poste de luz cuando ella te toca o si retrocedes o no reciprocas, ella va a interpretar eso como rechazo. Aunque tú no lo veas así. Aunque en tu cabeza simplemente estés nervioso o no sepas qué hacer, para ella, la falta de reciprocidad es un muro y después de chocar con ese muro varias veces, va a dejar de intentarlo. Ahora bien, si las dos primeras señales te parecieron reveladoras, necesito que prestes especial atención a lo que viene, porque la tercera señal es la razón principal por la que quise hacer este video. Es la señal que más confusion genera, la que más relations ha dañado innecesariamente y la que, honestamente me duele ver que tantos hombres malinterpretan. Ella genera conflictos pequeños o prueba tus límites. Sí, les bien y sí, suena contradictorio, pero quédate conmigo porque esto tiene una explicación psicológica fascinante que va a cambiar cómo ves las discusiones en tus relations. Cuando una mujer dice mayor intimidad contigo y siente que no la está obteniendo, una de las reacciones más comunes y más incomprendidas es generar pequeños conflictos. Puede quejarse de algo que antes no lo molestaba. Puede mostrarse irritable sin razón aparente. Puede cuestionar decisiones tuyas que antes aceptabas sin problema. Puede provocar emocionalmente para ver cómo reaccionas. La mayoría de los hombres al enfrentarse a este comportamiento piensan, se está alejando, y no le gusto, está buscando problemas, y es difícil de tratar y reaccionan de la peor manera posible. Si alejando si cierran, si ponen a la defensiva o simplemente si desconectan y con eso, sin saberlo, confirman el miedo más grande de ella, que no puede contar contigo emocionalmente. La doctora Sue Johnson lo llama protesta de la conexión. Es un mecanismo que se activa cuando una persona siente que el vínculo emocional con su pareja está amenazado o no está siendo alimentado. En lugar de decir, te necesito más cerca, ¿qué es lo que realmente siente? Su sistema emocional entra en modo de alarma y lo que sale es irritabilidad, quejas o provocations. Es como un niño que se porta mal, no porque sea malo, sino porque necesita atención y no sabe pedirla de otra manera. Solo que en los adultos este preciso es mucho más sofisticado y mucho más difícil de detectar. Un estudio del Journal of Personality and Social Psychology encontró que en relaciones donde existe un apego ansioso, cosa que es extremadamente común en mujeres que han tenido experiencias de abandono o rechazo en el pasado, la creación de conflictos pequeños funciona como un mecanismo de verificación. Es decir, ella genera el conflicto para ver si tú te quedas, para ver si peleas por la relación,
para versi on en medio de la tormenta tu eliges estar ahí. Suena retorcido, lo sé, pero no es manipulación, es supervivencia emocional. Voy a dar un ejemplo muy claro. Supón que ella te dice, últimamente siento que no me escuchas. ¿Tú que crees que si la escuchas, te pones a la defensiva? ¿De qué hablas? Siempre te escucho. Me contestar sobre tu día, y te pis attention. Y ahí empiezan una discusión que parece absurda, pero lo que ella realmente estaba diciendo no era, ¿no me escuchas en el sentido literal? Lo que estaba diciendo era, me siento emocionalmente distante ti y necesito que te acerques. El conflicto no era el problema. El conflicto era el vehículo para expresar una necesidad de intimidad que no sabía cómo comunicar directamente. Esto me recuerda una frase del Dr. John Gottman que me encanta. Detrás de cada queja hay un deseo. Y cuando entiendes esto, todo cambia porque dejas de ver las quejas como attacks y empiezas a verlas como peticiones disfrazadas. No me prestas atención. Se traduce en quiero que me mires con los mismos ojos que antes. Nunca planeas nada para nosotros. Se traduce en quiero saber que nuestra relación es una prioridad para ti. Te importa más tu teléfono que yo se traduce en necesito sentir más importante que una pantalla. ¿Ves el patrón? Cada uno de estos conflictos pequeños, si sabes leerlos, es un grito silencioso pidiendo más cercanía. Y la forma correcta de responder no es defender, no es racionalizar, no es minimizar lo que siente. La forma correcta es pausar, respirar y preguntar con genuina curiosidad. ¿Qué necesitas de mí en este momento? Esa simple pregunta desarma la bomba porque le demuestra que no la ves como una adversaria, la ves como tu compañera y eso es exactamente lo que ella necesita sentir para abrirse por completo. Resuplido ahora, un dato adicional que me parece importante mencionar. La doctora Harriet Lerner, autora de The Dance of Hunger, explica que la IRA y la irritabilidad en las relaciones de pareja, especialmente en las mujeres, muchas veces son la capa exterior de emociones más vulnerables, como el miedo, la tristeza o la soledad. Es Decker, cuando ella se enoja por cosas aparentemente pequeñas, probablemente debajo de ese enojo hay un miedo enorme a perder o a no ser suficiente para ti. Eso es vulnerabilidad pura disfrazada de fortaleza. Y si tú puedes ver más allá del disfraz, si puedes llegar a esa capa más vulnerable, ahí es donde ocurre la verdadera intimidad. Repasemos rápidamente lo que acabamos de cubrir, porque es fundamental que estas tres señales queden grabadas en tu mente. Primera señal, ella empieza a compartir sus vulnerabilidades contigo. Te muestra partes de ella que normalmente mantienen ocultas. Eso no es drama, es confianza. Es una puerta que está abriendo para ti. Segunda señal. El contacto físico sutil y intentional aumenta. Busca estar más cerca, tocar más. Reducir la distancia entre sus cuerpos no es solo atracción. Resuplido, es una necesidad de conexión que va mucho más allá de lo físico. Tercera señal, ella genera pequeños conflictos o prueba tus límites. No está buscando pelea, está buscando verificar que el vínculo emocional sigue intacto. Está probando si tú puedes sostenerla incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cada una de estas señales por separado ya es significativa, pero cuando las tres se presentan juntas, la conclusión es prácticamente innegable. Ella está pidiendo a gritos en su propio lenguaje silencioso que la relación entre ustedes alcance un nivel de intimidad más auténtico. Y esto es algo que quiero que entiendas con mucha claridad. La intimidad no es solo algo físico. Resuplido, la intimidad real, la que sostiene relaciones a largo plazo, la que convierte dos personas en un equipo invencible. Resuplido es emocional. Es senters visto, senters escuchado,
center seguro con otra persona. Resuplido y cuando ella te de esta señales, te está diciendo que quiere todo eso contigo, que te eligió a ti para ser esa persona. Eso no es cualquier cosa, eso es enorme. El problema es que muchos hombres pierden esta oportunidad no por falta de interés, sino por falta de conocimiento. Nadie les enseñó a leer estas señales. Nadie les explicó que detrás de una queja hay un deseo, que detrás de un toque hay una necesidad y que detrás de una confesión vulnerable hay un acto de amor descomunal. Pero ahora tú lo sabes y saber esto te pone en una posición completamente diferente. La pregunta ahora no es si ella te está dando estas señales. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando las reconozcas? Porque reconocerlas es solo la mitad del camino. Resuplido, la otra mitad es responder con la misma valencia con la que ella se atrevió a mostrarlas. Ahora, antes de que cierres este video, necesito que escuches esto. Todo lo que te acabo de compartir sobre las señales de intimidad es crucial. Sí. Pero hay algo que va incluso un paso más allá, porque una cosa es que ella quiere mer intimidad contigo y otra muy distinta es que esté genuinamente enamorada. Y la diferencia entre las dos cosas puede definir si lo que tienen es algo temporal o algo que podría durar para siempre. Y precisamente por eso, el siguiente video que necesitas ver ahora mismo es si Lama está enamorada de ti. Estas 5 señales no mienten. En ese video disclose 5 indicadores que la psicología ha identificado como pruebas casi irrefutables de que una mujer está enamorada de verdad, no atraída, no interesada, enamorada. Y te aseguro que al menos 2 de esas señales te van a dejar con la boca abierta porque probablemente las has visto y nunca supiste que significaban. Ese video complementa perfectamente lo que acabas de aprender aquí. De hecho, sin esa información, lo que viste hoy está incompleto, porque saber que ella quiere intimidad no te sirve de mucho si no sabes si lo que siente por ti es pasajero o es algo real. Así que clic ahora mismo en el video que tienes en pantalla. Te prometo que no te voy a decepcionar. Nos vemos ahí.